vari farise nga sonda hino ri tshi khou bvela phanḓa na uyo pfha ipfhi ḽa mudzimu ri hanefha kha Yohane chapter 6 verse 59 u swika verse 66 na musi nga dzi 17 dza October 2021 nga u ṱavhanya na musi u funa kha musi ndi sa khou funza vhoni ndi ḓuvha ḽihulwane ngeno hayani ri khou pembelela miṅwaha ya 12 nṋe na vho mme Tshivhidzo ri tshi khou dzula roṱhe ro fhedza 12 years na musi mifhululu Tshivhidzo 12 years zwino ndi hezwi zwo no pfhi anniversary hu funa u ḓuvha ḽine ndo to ḓi bvelavho ro yo awela huṅwe fhethu hune ra u funa nga maanḓa u bva ra ya hone na vhana na vho mme ndi hafha Wombath Vilavila ri vhe ri khou bambela zwino u funa na musi ri khou tou bambela ḓuvha ḽoṱhe na vhana i khakhathi ro ḓi awetshela mara ri khou livhuwa uri mudzimu ri farisa for miṅwaha ya 12 yo fhiraho vha vha tshi khou ri londa nṋe ndi khou tou u livhuwa mudzimu to vhona nyaluwo ya vho mme u bva vho tshera vha ḓivha ri khou vhona u aluwa uhulu nga maanḓa so ri khou ri murena kha vha farise vho mme ri ḓi bvela phanḓa ri khou tikana kha mushumo ri khou vhona mushumo zwa zwino murumbo u khou ṱambela tshanḓa ri khou zwi livhuwa nga maanḓa u farisana miṅwaha yoṱhe hei u swikela na musi vho murena vha na riṋe nṋe ndi khou tou ḓiphina nga u vhona vho mme vho no khou aluwa vhe nga 2018 hu na zwinzhi zwo iteaho mara nga 2018 vha mbo ḓi nṋe ndi khou nyanga u thoma u vhala bivhili vha mbo ḓi vhala bivhili 2018 19 u swika 2020 vha vhala bivhili yoṱhe vha tshi fhedza zwo nṋe ndi khou ḓivha sesa ndi khou zwino vha ḓo vhala ifhio iṅwe bugu nga nnḓa ha bivhili vha ndi khou vhuyelela zwo nga 2021 vha khou dovha bivhili u i vhala lwa vhuvhili vho no fhedza mulanga muswa woṱhe zwa zwino vha khou dovha u vhala mulanga mulala zwembo kha musi ṅwaha u ḓaho vha nga fhedza u vhala bivhili lwa vhuvhili so ri khou livhuwa ndi zwone zwo no khou ri tika hezwo Tshivhidzo haleluya amen muṅwe anga vhusa uri tshiphiri ndi mini tshiphiri ndi tshilidzi tsha mudzimu tshiphiri ndi u tshidziwa tshiphiri ndi u aluwa uri ri khou aluwa kha u funa bivhili ndi tshone tshithu tsho no khou ri vhofhekanya ra vha muthu muthihi so ri khou ḓiphina na musi ndi khou tou pembelela ḓuvha heḽi na miṅwaha ya 12 ndi khou tou humbula zwezwo u vhona vho mme vha tshi khou aluwa ende ndo no amba tsumbo dzazwo afho to aluwa kha u funa bivhili lwa u i vhala so na vhe vhaswa ni vhe ni khou dzhia notsi hanefho na vhaswa vha vhasidzana vho mme zwi a konadzea mufumakadzi wa vhala bivhili haleluya amen ri na vho mme vho vha khou ri itela tsumbo zwi a konadzea musidzana a vhala bivhili zwi a konadzea mufumakadzi a vhala bivhili na mishumo yeneyi yoṱhe ine ra khou ḓi ita so kha ri mbo ḓi ya zwashu ri vhale kha Yohane chapter 6 verse 59 u swika 66 ri thetshelese zwavhuḓi ri pfhe mafhungo ane ra khou a vhala uri a khou yela thungo lufhio ndi nnyi ono khou amba a tshi khou amba na nnyi ri zwi tevhele zwavhuḓi na musi ri ḓo ri khou fhindula mbuso yori ndi zwifhio zwithu zwine ndi ngoho dzine a dzi hanedzei arali vha khou ṱoḓa u vha mutendi what is the non-negotiable of genuine faith, the non-negotiables of genuine faith in Jesus Christ. Ngoho dzi sa hanedzei dzine dza fhaṱa lutendo lwa vhukuma lwo tenda kha Yesu Kristo vha hanedza haya mafhungo vha hanedza edzi ngoho ri nga zwi amba ri sa timatimi uri zwi nga si konadze uri vha vhe mutendi zwino ndi ngoho dza ndeme nga maanḓa ri khou dzi vhona kha hafho hune ra khou vhala hone kha ri mbo ḓi yo vhala Yohane chapter 6 tshi fhedza ndi khou rabela ra mbo ḓi dzhena kha mavu a tswinga kana introduction ya mafhungo a sho namusi i vhale nga nḓila heyi ndi zwe amba a tshi funza tshikoloni tsha Kapernaum vhanzhi vha vhafunziwa vawe vha tshi zwi pfa vha ri ndi mafhungo a konḓaho ayo ndi nnyi a konaho u a pfa hune Yesu a tshi ḓivha mbiluni yawe zwa uri vhafunziwa vawe vha khou gungula nge a ralo amba navho a ri na zwe nda amba zwi a ni khakhisa na ni ḓo ri mini arali ni tshi vhona murwa muthu a tshi vhuyelela ngei ṱaḓulu he a vha hone kale muya ndi wone kana ndi ene a ṋeaho vhutshilo na maishumi tshithu maipfi anga enda amba na inwi ndi muya ndi vhutshilo
kha inwi hu rovha na vhaṅwe vha sa tendiho, ngauri Yesu o vha o dzula a tshi zwi ḓivha zwa uri vha sa tendiho ndi vho nnyi, na uri ane a ḓo muambulula ndi nnyi. Amba ari, ndi zwe nda amba ngazwo ndari, vha thetshelese. Haho a konaho u ḓa ha nṋe arali a songo fhiwa nga khotsi. A tshi ralo vhanzhi vha vhafunziwa vhawe vha humela murahu vha si tsha tshimbila nae. Kha ri rabele. Vhane vhashu kha vha ri farise nga no matsheloni na musi kha sonda hino ya dzi 17 dza October 2021 ri khou tama uri mafhungo e ra a vhala ri a pfhe, a ri khou tama u pfha tshikonḓa ra humela murahu sa vhafunziwa vhe vha tshi khou tevhela Yesu vha humela murahu ngo pfha uri zwine a khou amba a zwi pfesesei, a zwi konadzei. Kombela uri muya mukhetho vha ri thuse ri pfhe mafhungo ane a khou funziwa a tshi khou pfhala ende a tshi konadzea. Kha vha farise mutevhela kha Facebook, kha dzi YouTube, kha vha vha farise uri vha pfhe mafhungo a tshi khou tevhelelea. Kho vha livhuwa vhane vhashu ngori vhone mudzimba a fulufhedzea. Dzina ḽa mutshidzi musanda vho thovhele Yesu Kristo, amen. So ri khou livhuwa mudzimu nga maanḓa ri tshi khou bvela phanḓa. Murena kha vha ri farise ri tshi khou ya u guda uri afha ndi zwifhio, ndi dzifhio ngoho dzine a dzi hanedzei. Vha dzi hanedzai zwi nga ḓi itea vha ḓi wana vha tshi fa vha khou ya heleni. Ngoho dzi sa hanedzei, ngoho dzine dza fhaṱa lutendo lwa vhukuma. Mukala vho Yohane afha ndi vhone vho no khou ṅwala, ndi henevha vho Yohane vho ṅwalaho Yohane ya vhurifhi wa thoma, vhuvhili na vhuraru. Ndi vho Yohane hanevha mukalaha vho ṅwalaho bugu ya nzumbululo. Zwino vha tshi ṅwala ewangeli heyi ya Yohane vha ndi khou tama u tou pfadza tshipiḓa tsha u tshidziwa tshi pfale zwavhuḓi. Mateo o no ṅwala a ṅwala nga tshifhungo eḽi ḽa murena uri vho ḓa, mara a ḓivha khou sedza uri murena vha vho tou ḓa vha havha ḽa khosi yo fulufhedzisiwaho, vha Mesia o fulufhedzisiwaho kha mulanga mulala na Mariko o ḓi ṅwala na Luka o ṅwala. Mara nṋe ndi khou ṅwala uri zwi vhe khagala uri u tenda ndi mini. Haleluya tshivhidzo, Amen. U tenda ndi mini vha ndi khou ṅwala heḽo fhungo. So kha ri mbo ḓi ya ri pfha uri ndi dzifhio ngoho dzi sa hanedze. Ro no ḓi thoma na hedzi dzi ngoho, kha ri mbo ḓi ya ndi tshi khou tou tshimbila ndi khou dzi dobela uri ngoho dzi sa hanedze ndi dzifhio arali vha khou ṱoḓa u vha mutendi. Hanefha kha chapter 6 fhedzi u bva kha verse 1 u swika kha 15 vha no khou dzhia notsi kha vhaṅwali. Ngoho i sa hanedze khe arali vha khou ṱoḓa u vha mutendi. U bva kha verse 1 John chapter 6 verse 1 u swika 15 ngoho i sa hanedze ndi ya uri arali vha khou ṱoḓa u vha mutendi vha fanela u ḓa vhe vhoṱhe. Yesu ha tendiwi nga guṱe, ha tendiwi nga tshikhuvhugu, ha tendiwi nga zwa muzavhalazo. Arali vha khou ṱoḓa u vha mutendi vha funa u ḓa vhe vhoṱhe. And ri khou zwi vhona hafha musi vhafunziwa vhathu vho no khou mutevhela vha khou ṱoḓa u mu vhea uri a vhe khosi. Vha ri hei ro zwi wana uri Yesu hoyu na ngoho ndi khosi, ri khou nyaga u mu vhea uri a vhe khosi. Yesu mbo ḓi ṱuwa shavha a ya thavhani. Zwino verse 1 u swika 15 vha ḓo pfha Yesu a sa khou tenda kha heḽo fhungo. Yesu a sa khou tenda u vhewa khosi nga tshigwada. Yesu ndi khosi ya mbilu nga mbilu. Haleluya tshivhidzo, Amen. Yesu ha tendiwi nga vhathu vha vhanzhi ni. Ende tonga ḽone fhungo ḽine ḽa ḓi ri konḓela ḽeḽo uri ndi ngani vhathu vha sa khou tenda. Vhathu vha khou nyala uri zwithu zwa Yesu zwi khou dina uri nṋe ra khou nyaga u mu ṱanganedza ri vhanzhi. Ndi ngazwo na kereke dzine huṅwe dza funza na mafhungo a vhukuma kanzhi vha ḓi wana uri a si fhethu ho tou ḓalaho vhathu vhanzhi ni. Ende zwi khou ri tsire zwithu ngori ri nyaga zwithu zwa vhathu vhanzhi, zwithu zwa guṱe. So ndi ḽone fhungo ḽo no khou konḓa heḽo uri riṋe ri nyaga zwithu zwa crowd, ri nyaga zwittu zwa vhathu ri vhanzhi, ri nyaga zwittu zwa thumetshe. No, kha Yesu a u ḓiwi nga thumetshe ni, ri ḓa nga muthihi nga muthihi. Zwino arali vha sokou pfha na hanefho hayani vha tshi nyaga u ḓa kerekeni muṅwe a khou vha fareledza, kha vha ḓi ṱambele vha ḓe kerekeni vha vhoṱhe. Murenani ri ḓa ri roṱhe, musanda a thi luvheliwi, ndi ya nga ndoṱhe nga Tshivenḓa.
so muṅwe na muṅwe o ḓa a eṱhe a ṱanganedza murena. Zwa Yesu a si zwa society ya lushaka hune ha dzhoina mmawe vho dzhoinela roṱhe, ri ḓa nga muthihi nga muthihi. Zwino vhathu ri a zwi nyala hezwo zwithu, vhathu ri nyaga zwithu zwa vhathu ri vhanzhi. Tshipiḓa tsha vhuvhili 16 ri ḓo i pfuka, ndi ḓo vhuya khayo 16 u swika 21 ndi ḓo i pfuka thi ngo tou hangwa, mara u bva kha verse 22 u swika verse 27 ri khou wana iṅwe pfunzo futhi. Yesu vha tshi khou ri ndi a zwo vhewe ni khou nṱoḓa, he vhathu vha tshi khou gidima na nga magungwa vha ri hei murena ri a khou vha ṱoḓa. Vha vha gai murena vhe ndi a zwo vhewa ni khou tou nṱoḓa nge na vhona vhuṱolo, ni khou nṱoḓa nge na ḽa na fura. Vhari a ni khou nṱoḓa nge na vhona vhuṱolo, ni khou nṱoḓa nge na ḽa na fura. Ni khou nṱoḓela zwithu zwa muyani, ni khou nṱoḓela zwittu zwa ṋamani. So ndi ḽone fhungo ḽe ra ḽi tevhela ḽeḽo ḽa uri mathiko tshi ḓa murenani verse 22 swika verse 27 murenani ri khou funa u ḓiṱola uri nṋe ndi khou ṱoḓa mini, ndi khou ṱoḓa mini kerekeni, ndi khou ṱoḓa mini kha murena. Ende ndi ḽone fhungo ri sa ḽi ṱoḓi ḽeḽo ḽine ra ḽi nyala, ngori vhathu ri tshi ya kerekeni a ri khou ṱoḓa u ḓisedza, ri khou ṱoḓa u vhona zwo no khou itiwa kerekeni, vhathu vha khou pandula mimuya, vhathu vha khou bva kha dzi wheelchair. Nṋe ri khou nyaga u ya kerekeni ra tou dzula tonga ro dzula cinema, ri khou nyaga u tou dzula ra vhona. Mara murena vhe hai nṋe thi khou nyaga zwa vhathu vho no khou tou dzula vha vhona, ndi khou nyaga zwa vhathu vhane vha khou dzula vha thetshelesa vha ḓisedza dzimbilu dzavho kha heḽo fhungo. So ndi ḽone fhungo ḽo no khou ri konḓela uri tendelo, nṋe ri pfhanisa na u vhona ha baisikopo, u vhona dzi TV. Mathiko ri funa u thetshelesa ra kona u vhona dzimbilu dzashu uri dzo dzulisa hani. Fhungo ḽa vhuraru verse 28 u swika 36 ḽiṅwe ḽo no khou konḓa ndi ḽa uri ri songo ḓifulufhela uri zwithu zwa mudzimu ri nga kona u zwi ṱalukanya ra zwi pfhesesa ra zwi fhedza. Ndi zwithu zwa muyani, ndi zwithu zwa muyani. Zwi khou nyaga uri murena vha ri thuse, don't trust your own understanding for salvation. Ndi zwithu zwa muyani. Ndi heḽo fhungo murena vha ri farisee. Zwino tshipiḓa tsha vhuṋa tshe ra tshi guda ndi tsha uri a zwi konadzei, ndi fhungo ḽa ndeme hani na, a zwi konadzei uri ri tshidziwe ri sa khou amba nga mudzimu khotsi. Nda khou ḽi sedza heḽi fhungo nda pfha uri murena na hanefho vha khou ri khakhela, a ri tsha kona u pfha mafhungo maḓipha ra a tenda ngauri mafhungo maḓipha ha tendi uri mutambi dendele a vhe riṋe. Mutambi dendele ndi mudzimu khotsi, ndi vhone mudzimu vhane vha khou shuma mushumo wa u ri ita uri ri pfhi vhane vha khou yo tshidziwa, vhane vha khou yo u vha na mudzimu zwa lini na lini. Ndi vhathu vhane mudzimu vho vha ṅwala buguni ya vhutshilo, madzina eneyo vha ṋekedza murowa wavho Yesu Kristo. Zwo ri a zwi nyale hezwo zwithu. Muthu nga kudzulele kwawe u nyago vha mutambi dendele. So thi vho pfha uri kha u tshidzwa vhathu mutambi dendele ndi mudzimu. Ri a pfha ri tshi zwi nyala zwa konḓisa uri ri pfhesese u tshidziwa na mafhungo maḓipha. Zwino ndi heḽo fhungo murena vha ri farise nga maanḓa. Fhungo ḽa vhuṱanu ḽine ndi ḽiṅwe ḽa fhungo ḽi sa hanedzei, fhungo ḽine ndi ḽone ḽine ḽa fhaṱa u tshidzwa hashu, ndi ḽa uri Yesu Kristo a si muthu ane a tou kokodza, a si muthu ane a tou takadza nga nnḓa ra mudzimu vha khou shuma na dzimbilu dzashu. Ndi heḽo fhungo murena kha vha ri farise uri Yesu Kristo mudzimu khosi vha ri farise uri Yesu Kristo ri mu vhone a tshi tamisa, a tshi tamisa. So ḽiṅwe fhungo ḽo no khou konḓa ḽeḽo, na vhathu vha vha khou tevhela Yesu nga tshifhinga tshawe vha vha sa khou tou vhona Yesu a tshi takadza, a tshi kunga, a hoyo Yesu ane a khou ḓi amba uri u bva ṱaḓulu, vha vha sa khou mu vhona kha tshiimo hetsho. Fhungo ḽine ḽa khou tevhela ḽine ra khou ḽi guda hafha, ḽine ra khou ri ndi fhungo ḽa ndeme ḽine uri ri tende kha murena Yesu Kristo zwi khou nyaga uri ri ḽi tende na ḽone. Ndi tshipiḓa tsha ndeme kha uri ri ḓi wane ri tshi khou pfhi vhatendi vha vhukuma, vhathu vho tendaho zwa lutendo lwa vhukuma. Fhungo ḽa vhuṱanu na vhuthihi hafha ḽa vhu6 ndi ḽa uri ri funa u dovha ra zwi wana zwa uri mafhungo maḓipha ha ḓifhi arali ri sathu wanulusa dzimbilu dzashu,
uri mbilu dzashu dzo tshinyala ende ri khou ṱoḓa Yesu Kristo uri a ri thuse. So ndi haya mafhungo ene othe ya mafhungo uri hei uri ri tshidziwe ri nga si kone u swikela khazwo hu sina mudzimu khotsi na zwiteṅwa zwoṱhe zwe ra zwi amba hafho. Ndi zwithu zwine ndi ngo sa hanedzei ende ri funa u zwi tenda zwoṱhe uri u kone u fhaṱea lutendo lwa vhukuma. So kha ri mbo ḓi ya kha vese yashu kana kha passage yashu ya ṋamusi, ndimana yashu ya ṋamusi, ri vha ri khou guda ri khou vhona ngoho dzifhio dze ra funa u dzi tenda murena vha ri farise uri ri zwi pfe ri sange vhafunziwa havha vha vha tshi khou pfa murena Yesu Kristo a tshi khou funza mara vha baleliwa u pfesesa na u tevhela zwe vha tshi khou funza. So murena kha vha ri farise nga maanḓa henefho, ri fare mafhungo ane a khou funziwa ṋamusi, ri sa humele murahu, ri sa nete, ḽone fhungo ḽine ra khou ri ḽi tevhele murena vha ri farise nga maanḓa. Kha ri mbo ḓi ya ri wane ngudo tharu, ro bva kha mavu a tswinga a zwithu zwa 6, ngoho dza 6 dze ra khou dzi guda dzine dza ita uri ri kone u vha na lutendo lwa vhukuma. Kha ri mbo ḓi ya ri yo guda zwithu zwiraru ṋamusi kha vese yashu kana kha passage yashu ra i vula ṋamusi. Ri khou guda zwithu zwiraru. Tsha u thoma ndi tsha uri ri ḓo tshi wana hafha kha verse 59 na verse 60. Tsha u thoma, the first key observation ine ra khou i wana, ngudo yo thoma ine ra khou i wana ndi ya the total misunderstanding of Jesus Christ. The total misunderstanding of Jesus Christ. Ri khou wana uri Yesu Kristo o vha a sa khou pfesesea, o vha a sa pfali, o vha zwithu zwawe zwi sa tevhelei, vhathu vha khou balelwa mutevhela. Tsho no khou tou ofhisa hafha ndi vhathu vhane vha vha naye henefho vha tshi khou lingedza u mu pfesesa na u mu vhusa dzimbuso uri vha pfesese, zwi sa khou tevhelea vhe naye. Zwino ndi tsumbo ya tsini nga maanḓa hei. Kha ri mbo ḓi ya ri vhale verse 59 na verse 60 ri pfha uri i khou tshimbila hani. Verse 59 na verse 60 uri ri khou yo wana ngudo tharu. Ngudo yo thoma ndi ya uri Yesu Kristo o vha a sa khou pfesesiwa, vha sa khou kona u mu pfesesa. Iri 59 na 60 ndi zwe a amba a tshi funza tshikoloni tsha Kapernaume. Vhanzhi vha vhafunziwa vhawe vha tshi zwi pfa vha ri, ndi mafhungo a konḓaho ayo, ndi nnyi a konaho u a pfa? Zwino kheḽo fhungo Yesu Kristo o vha a sa pfali ni, o vha u tshi ṱanganyisa zwithu zwawe zwoṱhe he a bebelwa hone, zwine a khou amba ene muṋe wazwo. Arali khou tevhela mafhungo ane vha ri khou a guda hafha ṋamusi kha mavu a tswinga ashu kha introduction, ndi yone kha lutsinga lwa mafhungo ashu a ṋamusi, uri Yesu Kristo u tshi tevhela uri ra khou nyaga u mu vhea khosi ene uri a ḓani nga muthihi nga muthihi, ende nṋe ri a zwi nyala hezwo zwithu uri nṋe ri khou nyaga u ḓa khaye sa tshigwada ri vhanzhi, ene uri ḓani nga muthihi nga muthihi. Zwino muthu o dzula yeṱhe a tshi zwi ṱanganyisa zwithu, u pfa Yesu a sa tevhelelei, u pfa zwa vhutendi zwi sa tevhelelei, ngori nṋe ri khou nyaga u ḓa ri tshigwada, Yesu uri ri ḓe nga muthihi nga muthihi, ri khou nyaga u mu vhea khosi ri vhanzhi, ene u khou hana uri a ḓani nga muthihi nga muthihi, ndi vhe khosi ya mbilu nga muthu nga muthu. U tonga kha musi ḽiṅwe fhungo hanefho ḽine ḽi nga vha ḽi tshi netisa na vhahulwane vha mashango, uri na thaidzo ya vhugevhenga, ri na thaidzo ya vhuvhava nga Tshivenḓa. Wa Yesu a sa nambi a tou tshidza vhathu nga guṱe, ha sokou pfhi u khou tou vha tshidza lwa guṱe. Yesu uri ndi khou nyaga muthu nga muthihi nga muthihi, zwi ḓo lenga musi hezwo zwithu, u ḓo lenga u tshidza vhathu vha vhanzhi. So ḽiṅwe fhungo ḽine ḽa khou ri anganesa ḽeḽo ḽa kutshidzelwe kwa Yesu ḽi ita uri vhathu vha nete vha humele murahu. Yesu khou ri ḓani nga muthihi nga muthihi, nṋe ri khou nyaga u ḓa nga tshigwada. Zwino vhathu vha pfa pfunzo Yesu i tshi konḓa, pfunzo Yesu i khou konḓa ngauri ri tshi ḓa u dovha ri hai, u a dovha ri kolela uri vhone ni khou ḓela zwithu zwone vhewe, mbilu dza vhewe a dzi ngo dzula zwavhuḓi. Murena a vha sokou ri ṱanganedza,
vhone vha khou dovha vha sedza dzimbilu dzashu hei a ni ngo ḓisa zwone a vha sokou ri ṱanganedza ri vha tevhele vha hayi tshekani dzimbilu dzawe uri no ḓela mini ende ni songo ḓifulufhela uri zwithu zwe nda khou funza ndo zwi pfhesesa ende ni songo ri ni ḓo kona u tshidziwa ni khou raela mudzimu khotsi nnḓa zwithu zwoṱhe hezwi u tshi zwi ṱanganisa u wa neta wa pfha vhutendi vhu sa tevhelelei ku tevhelele fhungo ḽi ri kha verse 60 ḽa ri vhanzhi vha vhafunziwa vhawe vha tshi zwi pfha vha tshi tevhela zwithu zwine Yesu a khou funza vha tshi vhona nga nḓila ine a ḓifara ngayo vha tshi vhona nga nḓila ine a funza ngayo nga nḓila ine a halifha ngayo vha pfha vha sa khou kona u mutevhela vhanzhi vha vhafunziwa zwi amba uri vhona tshigwada tsha crowd ya vha i khou mutevhela vhala vha vho ḓa nga zwikepe vha tshi khou muṱoḓa havha na vhathu vha vho to ḓi kumedzela u tevhedzela Yesu Kristo ndi vhafunziwa ri tshi tsa ri ḓo pfha tshipfi vhafumi na vhavhili na vhone so ndi hezwo zwigwada zwiraru zwine ra khou zwi vhona hafha murena vha ri farise nga maanḓa so ndi hetsho tshipiḓa tshine ra khou ri murena kha vha ri farise vha ri thuse uri kha verse 59 u swika verse 60 ri khou vhona ngudo khulu ya uri Yesu vha sa pfali ende ndi ngoho ine ri nga si hanedzeyo Yesu vha u tshi ṱanganisa zwithu zwawe zwoṱhe zwine a amba ene muṋe wazwo a tshi amba nga ene muṋe wazwo ndi verse 59 na verse 60 ine ya khou ri vhanzhi kha u ḓo pfha zwo ri uma vhathu vhangana Yesu Kristo ndi zwine ra khou zwi guda observation ya thoma the total misunderstanding of Jesus Christ tshitori tsha Yesu Kristo na maitele yawe na kufunzela u tshi zwi ṱanganisa zwoṱhe zwo vha zwi tshi netisa so na namusi hu na vhathu vhane vha tshi humbula nga ha vhutendi vha pfha vho tshi netisa u vha mutendi kumbula nṋe ndi tshe muṱuku ndi tshi ri mara ndi khou zwi pfha zwo ri ipfhi ḽa mudzimu ndi khou ḽi pfha ende ḽi khou ṱoḓa uri ndi litshe kutshilele kwa shango na zwithu zwine nda khou vhona vhathu vha khou ḓiphina ngazwo u vha mutendi ndi u litsha miḓifho ya shango nda zwi vhone zwithu ndo thuswa vho nga tshilidzi tsha mudzimu na muya mukhethwa mara nda pfha ndi khou nyala u vha mutendi nda vha mutendi musi thi nga ḓo ḓifheliwa u fana na vhaṅwe vhaswa nda pfha ndi khou zwi nyala u vha mutendi so ndi heḽo fhungo hu na vhathu vhane vha tshi humbula nga Yesu vha humbula nga kereke nṋe ndi khou zwi pfha zwa Yesu mara thi nga ḓo kona u mutevhela ḓo dovha nda vhuyelela kha verse 60 ya ri vhanzhi vha vhafunziwa vhawe vha tshi zwi pfha vha tshi pfha mafhungo ane Yesu a khou amba vha ri ndi mafhungo a konḓaho ayo mafhungo a Yesu a konḓa ndi nnyi a konaho u a pfha mafhungo a khou konḓa ri khou ṱanganyisa uri nda tenda Yesu zwi khou amba uri tsha ḓo nwa halwa vha khou vhona nda tenda Yesu zwi khou amba uri ezwi zwa vhanna na zwa vhasadzi vhathu vha khou tou ḓiphina hafha vha tshi tshintsha vha tshi dovholosa zwi amba uri nṋe nda tenda Yesu ndi khou ri thi nga ḓo ḓidzhenisa kha miḓifho ya shango zwino na namusi ndi nyago vha fara ḽo fhungo a ri khou sokou guda fhedzi ha vhathu vha khou tevhela Yesu mara vha tshi mulengulula vha tshi tsheka pfunzo yawe vha pfha uri i a konḓa zwino ngo isa hanedzei ndi yeneyo ine pfunzo ya murena Yesu Kristo i a konḓa ende ndi khou thoma hanefho ndi ri funa u zwi tende zwithu ra zwi ṱanganedza uri a i pfhali nga vhuluvhi hashu na mihumbulo yashu yo tshinyalaho ndi khou takalela ḽo fhungo nga mihumbulo yashu yo tshinyalaho ri ḓo a pfha mafhungo a tshi khou ambiwa mara u tshinyala hashu huṅwe ra vha ri khou humbula zwithu zwine zwa ri khakhisa u thetshelesa na u tevhela uri zwi amba uri Yesu zwino ndi khou ri ndi khou nyaga u ḓikumedzela khaye thi tsha ḓo nwa zwikene tsha ḓo ita zwikene ra sa ri thuswa nga murena zwi konadze u tshidziwa heḽo fhungo vha funa u ḽi tenda vha ḽi ṱanganedza vha funa u ḽi tenda vha ḽi ṱanganedza so vhathu vho neta hafha vha khou pfha Yesu a sa tevheli kha vha ndi vhalelo fhedzisela hapfi ndi zwe a amba ndi mafhungo oṱhe ya amba tshe ra thoma hafha tshe ra takuwa kha chapter 6 ndi zwe ya amba a tshi funza tshikoloni tsha Kapernaum mafhungo oṱhe a lenda ndi khou summarize u bva kha verse 1 ndi zwe Yesu a vha a tshi khou amba verse 60 vhanzhi na namusi vhanzhi vha khou humela murahu
na musi vhanzhi vha komela murahu ngori hei u tonga kereke i khou nditshisa miḓifho nṋe ndi khou nyaga u nwa mahalwa khou nyaga u ḓiphina nga zwa vhasidzana nga zwa vhasadzi tonga nda tenda yesu na vhaṅwe u ḓikumedzela tshoṱhe kha murena vha khou shavha zwezwo so murena kha vha ri farise vha ri thuse kha hetsho tshipiḓa kha heyo ngoho ine ya konḓa. So ndi heḽo fhungo kha ri mbo ḓi ya kha tshipiḓa tsha vhuvhili tshine ra khou guda tshine murena vha ḓo ri farisa na khatsho ndi tshine ra khou tshi vhona number 1 verse 59 na 60 ri khou vhona the total misunderstanding of Jesus Christ vhathu vha sa khou pfesesa Yesu Kristo. So kha ri mbo ḓi ya kha tshipiḓa tshashu tsha vhuvhili tshine tsha vha the total knowledge of Jesus Christ. The total knowledge of Jesus Christ uri Yesu Kristo u a ri ḓivha a ri ṱalukanya u a ri fhedza u tou ri ḓivha a ri ṱalukanya none fhungo na ra khou ḽi guda a ri vhale verse 61 u swika kha verse 64 verse 61 u swika verse 64 i vhale nga nḓila hei ya ri huno Yesu a tshi ḓivha mbiluni yawe zwa uri vhafunziwa vhawe vha khou gungula nge a ralo amba na vho ri na zwe nda amba zwi a ni khakhisa na zwi khou ni khakhisa zwe nda amba ni ḓo ri mini arali hezwo zwi khou ni khakhisa zwiṅwe zwo no khou konḓa khezwi ni ḓo ri mini arali ni tshi vhona murwa muthu a tshi vhuyela ngei ṱaḓulu he a vha hone kale. Muya ndi ene a ṋeaho vhutshilo ṋama a i shumi tshithu maipfi anga enda amba na inwi ndi muya ndi vhutshilo. Zwa kha 64 kha inwi hu rovha na vhaṅwe vha sa tendiho ngauri Yesu o vha o dzula a tshi zwi ḓivha zwa uri vha sa tendiho ndi vho nnyi na uri ene a ḓo muambula ndi nnyi. So Yesu tshiṅwe tsho no khou takadza ndi tsha uri zwezwo rine ri khou pfa ri tshi khou khakhisea ri khou pfa mafhungo a murena a sa tevhelelei a tshi kanganyisa mara khou wana ngudo khulu hafha ya uri Yesu Kristo u a ḓivha dzimbilu dzashu. Haleluya tshivhidzo. Lone fhungo line ḽa fhumudza heḽo lone fhungo line musi ri tshi khou pfa mafhungo a sathu pfala zwavhuḓi na namusi hu na vhathu vhene ra ḓovha vhatendi nga nṱhani ha ngoho ya uri Yesu Kristo u a ri ḓivha. Yesu Kristo u ḓivha dzimbilu dzashu ende vha ḓo zwi pfa na kha tshigwada tshine ra khou ḓa khatsho tsha vha vhafumi na vhavhili. Yesu ra kana vho ni khou nyaga u huma ri ḓo ṱuwa ra ya ngafhi ngori kha iwe hu na maipfi a vhutshilo ri ḓo ṱuwa ra ya gai. Zwino tshiṅwe tshithu tshine tsha vha gogodza ine ya vha ngoho i sa hanedzei na namusi ndi ya uri Yesu Kristo u ḓivha dzimbilu dzashu and zwone zwiṅwe zwa zwithu zwine na namusi nṋe ndi khou funza hafha hu na vhathu vhane vha ḓo vha vhatendi nga u pfa uri ipfhi ḽa mudzimu hoyu ipfhi we a shanduka vhaṋama u a ri ḓivha. Yesu Kristo tshivhili hafho hune ra khou vhala hone o vha a tshi khou ḓivha vhathu a tshi khou tou vhona mbilu o vha a tshi vhona mbilu ya muthu Yesu zwino vhona vha khou humbula mini hafho o vha a tshi vhona mbilu ya muthu a vhala na zwone a khou humbula a ri kana zwone amba zwi khou ni khakhisa ngauri o vha a tshi ḓivha zwo ri muthuni. Zwino tshone tshithu tshine tshi a ri rudza mbilu hetsho tsho ri murena vha ya ri ḓivha mudzimu vha ya ri ḓivha ipfhi ḽa mudzimu ḽi ya ri ḓivha na namusi ndi ḽone gokodza heḽo ḽo no khou kokodza vhathu ri tende ngauri zwezwi mathiko ndi khou funza nṋe hafha kha maipfhi ane nda khou amba hu na zwiṅwe zwithu zwa supernatural zwo no itea uri ipfhi ḽa mudzimu ḽi a ngwanedza ḽa amba na nṋe personally ḽa zwi swikisa uri ndi ipfhi ḽa mudzimu ḽa ntovhedza ḽa swika na fhethu hune makhadzi wanga vha tshi nkaidza na vhomalume a vha swiki. Ndi heḽo fhungo ḽine nda khou ri ri dzhene khaḽo zwino murena vha ri farise nga maanḓa. Kha ri mbo ḓi ya kha Yohane chapter 2 John chapter 2 verse 23 uri Yesu Kristo u a ri ḓivha. John chapter 2 verse 23 uswika 25 i vhale nga nḓila hei 23 uswika 25 misi yo ya vhuṱambo ha Paseka emuḓini wa Yerusalema vhathu vhanzhi vha tenda dzina ḽawe kha vha ḓo pfa vhathu vho tenda vha tshi vhona mishumo ya vhuṱolo ya ita. Yesu ene a si vha fulufhele ngauri o vha a tshi vha ḓivha vhoṱhe ngauri o vha a sa tou vhudzwa zwa muthu
ngauri ene muṋe o vha a tshi ḓivha zwo re muthuni. Zwino Yesu Kristo u tou ḓivha mbilu, ipfhi we a shanduka vha ṋama ndi ene ane a tou ḓivha dzimbilu dzashu a dzi fhedza. Vhahevheru chapter 4 verse 11 na 12. Vhahevheru chapter 4 uri ipfhi ḽa mudzimu ḽi a ri ḓivha, and zwone zwithu zwine zwa ri robedza hezwi musi ri tshi khou pfha ipfhi ḽa mudzimu ḽi tshi khou tou ri ṱhaṱhamudzha, ḽa ri fhedza, ḽa ri wanedza dzimbiluni dzashu, ḽa ri robedza kha zwithu zwine a huna muthu ane a nga ri robedza kha tshiimo hetsho. I vhale nga nḓila heyi, ndi hone hafha nga maanḓa hune ra khou vhala hone, hune hu na vhathu vhane vha ri hei nṋe vha nga si nkone, hei nṋe ndi tshila zwine nda funa, mara ipfhi ḽa mudzimu ḽi a swika na hanefho hune vha khou ri nṋe a huna muthu ane a nga ntsengisa, ndi ita zwine nda funa, ndi ita zwa ḽi rakhana ḽanga. Ipfhi ḽa mudzimu ḽi a swika hafho ḽa ri robedza. Kha ri ḓo vhala Vhahevheru chapter 4 verse 11 na verse 12. I vhale nga nḓila heyi, kha ri ḓifungeha u yo dzhena kha honovho awelo, uri hu si vhe na ane a wa a edza vhaḽa vho hanaho u pfha. Hu khou ambiwa Vhaisiraele nge murahu. Riṋe ri ḓo zwi kona ngani ara Vhaisiraele nge murahu u bva Egipta vha tshi ya Kanana vho baleliwa nga u hana u pfha kana nga disobedience? Riṋe ri ḓo zwi konisa hani? Riṋe ri ḓo zwi kona verse 12 nga uri ipfhi ḽa mudzimu ndi tshithu tshi tshilaho, tshi shumaho, u tshea ḽi fhira bannga na u ṱuṱulwa hani thungo dzoṱhe. Ḽi a phulekanya ḽa swika hune ḽa fhandekanya mbilu na muya na mikala na ṅwongo. Ndi muṱalukanyi wa zwine mbilu ya pima ya elekanya zwone. Zwino ipfhi ḽa mudzimu ḽi a ri ḓivha, ḽi a ri fhedza. Ipfhi musi a tshi kha ḓi tou tshila Yesu Kristo o vha a tshi khou tou vhona dzimbilu dza vhathu ya vhe hone. U bva afho zwino ri khou vhona ipfhi ḽone ḽine nazwo ipfhi ḽa mudzimu ḽi a ri ṱalukanya ḽa ri fhedza, and tshiṅwe tsha zwithu zwine zwa ita uri zwi ri kokodze ri vhe vhatendi. Musi ipfhi ḽa mudzimu ḽi khou funzwa ḽi kha tshiimo tshaḽo, ḽi tshi khou ri khakhulula zwithu zwi songo dzulo zwavhuḓi zwine ra zwi tenda, kutshile ku si kwavhuḓi kune ra khou kutshila, ndi ḽiṅwe ḽa ḓembe na ngoho i sa hanedzei. Ngoho i sa hanedzei ndi ya uri Yesu ha pfali zwavhuḓi, ha tevhelelei, u a netisa. Ndi ngoho i sa hanedzei heyo. Vhutendi a zwithu zwine zwa tou kokodza zwa takadza, ndi ngoho i sa hanedzei heyo. Na fhethu hune ngoho ya khou funziwa na musi a si dzikereke dzine vha nga tou vhona dzi tshi tou kunga dzi tshi takadza ni, fhethu hune ya khou funziwa ngoho ya vhukuma. Vhathu vha takalela hafhaḽa fhethu hune ya tonga ndi disco, ndi cinema. Vha vhona ri khou vhona video, ri khou vhona filimu. Vha vhona vhathu vha takalela fhethu hanefho hune havha na mavhone, a khou funga tshita vhulaiḽai hanefho, hu dzi khala, hu khou takadza, ri tshi khou ṱavha mikosi. Zwa vhutendi ha vhukuma vhone fhethu hone no a funzwa ngo vha ḓo wana u sathu nyanyula, hu sina zwikungi, ngauri na ene murangaphanḓa washu o vha a sathu takadza na u kunga ngoralo. O vha a tshi netisa, vha vha tshi khou mutevhela nga tshifhinga tshe a vha tshi khou tou tshila, vha tshi vhona a sathu vha celebrity, a sathu nyanyula. Na vhutendi ṋamusi a u tou vha zwithu zwine ra nga tou zwi tevhela u tou pfhi zwi a takadza. A vhoni zwezwo zwa miswaswo na zwa vhaimbi vha khou imba ri khou densa zwi a tevhelelea. Ndi ngoho i sa hanedzei heyo. Ngoho ya vhuli sa hanedzei ndi ya uri ipfhi ḽa mudzimu ḽi a ri ḓivha. Zwi mangadza hezwi, nṋe ndi khou tou amba hanefha fhedzi ndi khou vula dzi vese, mara hu na vhathu vhane vha khou robedzea, vha khou thoma u dzhia decision dzo no khou konḓa dza vhutshilo, vha khou dzhia tsheo dzo no konḓa, vha khou shanduka kutshile. Hu tshi khou tou ambiwa hanefha, matiko ndi mini, hu na vhungoho na uri Yesu Kristo ipfhi we a shanduka vha na ṋama u a ri ḓivha. Ipfhi ḽa mudzimu ḽi a ri ḓivha, ḽi a ri fhenḓa, ḽa ri wana hafho hune ra dzumbama hone. Ndi heyo ngoho i sa hanedzei. So ngoho ya vhuraru ine ra khou i vhona i sa hanedzei ndi the total power of God, ine ri tshi amba nga lwa tshibivhili lwa tshikhoḽedzhi ra the sovereignty of God, the total sovereignty of God, the total power of God the Father, ine ra khou i wana kha John chapter 6 verse 55 na verse 65 na 66. I vhale nga nḓila heyi, kha nomero zwanga kha Yohane chapter 6
ri vhale ri pfha uri ndi ifhio ngoho i sa hanedzei ine ya fhaṱa lutendo lwa vhukuma. Ro no wana mbili uri Yesu u a konḓa u pfesesea u tshi ṱanganisa zwithu zwoṱhe zwa nga vhutendi. Number 2, Yesu ipfhi ḽa mudzimu ḽi a ri ḓivha ḽi a ri ṱalukanya. Number 3, mudzimu vha kha ndango ndi vhone mutambi dendele, ndi yone ngoho ine ra khou i nyala heyo ine ri sa ṱoḓo ipfha nga nzulele yashu na mihumbulo yo tshinyalaho. John chapter 6 verse 65 na 66 kha vha ḓo thetshelesa vhapfe iri amba ari ndi zwe nda amba ngazwo ndari haho a konaho u ḓa ha nṋe arali a songo fhiwa nga khotsi. Ri tou fhiwa zwithu nga khotsi, songo isa hanedzei ndi ya uri ri nga si kone u amba u tshidzwa mimuya ya vhathu ri songo amba nga mudzimu khotsi. Ndi vhone vho no khou kokodza he mihumbulo na dzimbilu dza vhathu dzine ri sa kone u pfesesa Yesu. Ndo ṱanganisa mafhungo oṱhe zwino, ho Yesu a sa pfali, ho Yesu a sa nyanyuli, a sa kokodzi, a sa takadzi, a sa attract. Yesu o thoma u takadza fhedzi musi khotsi vha khou shumana na dzimbilu dzashu. Haleluya tshivhidzo. Amen. Musi ri khou pfha murena vha tshi khou tou ri kokodza vha ri ḓo no vhona Yesu zwo ri u tamisa hani. Ni ngo sokou tambula Yesu a hone, ni ngo sokou kikirika ni khou pfha nga ḓo wana dakalo kha tshelede, dakalo kha miḓifho. I ḓani kha Yesu, dakalo ḽi wanala kha Yesu. Ni ngo sokou ḓi dina na u tambula nga mutsiko wa muhumbulo, mulalo u wanala kha Yesu. Khotsi vha khou ri robedza kha mafhungo oṱhe aya. So iṅwe ngoho i sa hanedzei, ende vhathu vhane vha khou i hanedzai no tou begwa ni na khani, na sa thuswa nga murena ni ḓo fa ni na khani, ende ahuna muthu ane anga vha lokolola kha hezwo zwithu. Nga nnḓa ra vha tou tenda uri ipfhi ḽa mudzimu ḽi a konḓa, ende kha ndi ḽi ṱanganedze nga nḓila ine ḽa khou ḓi amba ngayo. Mudzimu vha ri nṋe ndi tshidza muthu ene o zwi wana uri ndi ḓa ndi ndoṱhe, o zwi wana uri ndi funa u ḓi sedza mbilu yanga, thi ngo tea u ḓa kerekeni ndi khou sedza u tonga ndi khou vhona TV kana ndi sinema. A thi sedzi vhathu no sedza zwithu zwo no khou itea kerekeni, ndi sedza mbilu yanga. Ndi zwone zwine mudzimu vha khou ri ndi funa u ḓa ndi khou ḓi sedza nṋe muṋe wazwo uri ndi kone u tshidziwa. So ndi hedzo ngo tsane dzedze nda dzi amba, ine iṅwe yayo khulwane nga maanḓa ndi ene ya uri a ri kone u amba u tshidzwa mimuya ya vhathu ri sa khou amba nga mushumo une mudzimu khotsi vha u ita, mushumo wa u ta. Yesu ha takadzi na u thera mudzimu a si khou shuma na dzimbilu dzashu. Kha ni ḽi nweledze ḽi fhungo ḽa ndeme, ndi arali na vhathu vhane vha khou hanedza uri u tshidzwa a zwi konadzee mudzimu arali vha songo tou ta. Havho vhathu vhane vha khou funa u thoma u vhona Yesu a tshi kokodza, ri khou hanedza ngoho i sa hanedzeiwi, the non-negotiable. Ende i ita uri arali vha tshi hanedzei ngoho ri a vha doubt uri vho tshidzwana, kho tou ri ḽi ambe ḽi pfale ḽi fhelele. Arali vha tshi hanedzei ngoho yo uri zwithu zwoṱhe zwa ri khou zwi amba afha zwa ndemesa zwezwo uri Yesu ha pfali, ri nga humela murahu. Sorry, u tshi ṱanganisa zwithu zwoṱhe zwine wa khou zwi vhona nga vhutendi, uri u nyaga muthu a khou ḓa eṱhe, ri dzi sedze dzimbilu, zwitshakatshaka zwoṱhe hezwi, zwithu zwa vhutendi a zwi pfali. Zwi pfala fhedzi musi khosi vha khou shuma na dzimbilu dzashu. Verse 65, ambari ndi zwe nda amba, o zwi amba lini? Ngazwo nda ri haho a kona u ḓa ha nṋe arali a songo fhiwa nga khotsi. Zwino nda khou amba na vhomme hafha vha tshi khou ri zwezwi ri khou ḓi tshimbila ri kha bugu ya Yohane chapter 6, zwi tou vha khagala uri hu na mushumo wa mudzimu khotsi une vha u ita kha u tshidziwa, na mushumo wa mudzimu murwa. Mushumo wa mudzimu khotsi ndi u ta uri ndi nnyi ane a ḓo ya ṱaḓulu, a ḓo vha na mudzimu zwa lini na lini. Ende hoyo a songo tiwaho zwi amba ndi uri o tetshelwa uri u ḓo laṱiwa, ndi nnyi ane a ḓo ya heleni. Mudzimu na madzina oṱhe ayo vho dzula vho ṅwala buguni ya vhutshilo. Nezwo ndelutshela u zwi pfhe zwithu nga tshilidzi tsha mudzimu, ndi tshi vho pfha uri hupfhi mudzimu vha ḓivha zwoṱhe, God knows everything. Zwi amba uri mudzimu vha ḓivha na vhathu vho no khou ya makoleni na vha sa khou yaho makoleni.
so nṋe nda mbo ḓi thuswa nga muya wa mudzimu uri arali mudzimu vha tshi ḓivha vhathu vho no khou ya makoleni vha ḓi dzula vho vha ṅwala musi so u ḓivha a khou tou amba uri vho vha vhona phanḓa ngei vha tshi khou tenda zwi khou tou amba uri ndi vhathu vhane vha khou uri ndi vhone vhathu vhane nda ḓo vha na vhushaka navho ho vha tshidza nga kha Yesu Kristo ndi ḓivha ya vhushaka vho dzula vha ḓivha ine ya swika na kha u ḓivha ya madzina avho na zwifani so arali mudzimu vha tshi vha ḓivha uri vhathu vhane nda khou vha na vhushaka navho nga kha Yesu Kristo ndi vha 2 miḽioni nangwe havho vhathu vha sathu begwa mudzimu vha ḓi dzula vho ṅwala madzina avho vha ḓo sengiswa nga nnyi so ri khou pfa ayo madzina o tshipfi vho a ṋekedza murwa Yesu Kristo so arali vhone vha sa tendi kha uri mudzimu vha ḓivha vhathu vho no khou tshidziwa vha ḓo ri doubtisa uri vho tshidzwana ngo vha khou hanedza ngoho dzi sa hanedziwi arali vha khou ṱoḓa u tshidzwa vha sa dzi tendedzi ngoho vha humela murahu sa vhe ra pfha tshi khou pfi vho humela murahu so nṋe nda khou ḓi amba hafho uri ndi khou takala vho mme vha tshi khou ri a mafhungo a khou pfala mani u tshi thetshelesa hafho tou pfa zwavhuḓi zwi khou tou elela zwavhuḓi uri mushumo wa mudzimu khotsi ndi wa u ta a zwi vhi zwa hanedzea ndi khou takalela Yesu hafha Yesu a tshi khou funza kha chapter 6 hafha u khou funza uri zwi pfa uri vhewe nṋe a thi khou shuma mushumo wa u tshidziwa ha vheiwe na u tshidziwa mimuya ya vhathu tiyo kha competition haleluya tshivhidzo a thiyo kha competition nṋe ndi khou shuma na mudzimu khotsi zwo tonga zwiṅwe zwo no ri khakhisa u shuma na riṋe sa vhafunzi ri na muya wa muṱaṱisano a ri nyaga u shumisanani ra vha uri a ri zwi ḓivhi uri na mudzimu khotsi kana muraru wa mudzimu vha tou shumisana khotsi u na mushumo wawe wa u ta murwa na u kokodza murwa u na mushumo wawe wa u fela vho tiwaho muya mukhetho vha na mushumo wavho tshi vhala kha Efeso chapter 1 wa u swaya na u robedza hu na ministry ya muya mukhetho ine vha ita kha havho vhathu so hu na u shumisana ha vhuraru wa mudzimu so nda khou ḓisea ndi ndoṱhe ndi khou ri nangwe arali vhathu ni sa khou tou pfa ha mafhungo ndi khou pfa uri a pfali nṋe sa mufunzi nṋe muṋe wazwo ndi khou a pfa ndi khou takala na vhomme vha khou a pfa uri a zwi hanedzei zwithu zwi khou tou pfala zwi khou elela zwavhuḓi uri khotsi ni mini vha khou shuma mini kha tshipiḓa tsha u tshidziwa mimuya ya vhathu so ngoho i sa hanedzei ndi ya uri fhungo ḽa u tshidziwa ḽi a konḓa uri ḽi pfhesese nga mihumbulo yashu dzi risipi dza hone na dzi ngoho dza hone a dzi pfali zwi a konḓa zwithu a zwi pfali zwi a konḓa a ri koni u zwi pfhesesa zwi a konḓa zwi konadzea fhedzi musi ri khou ḓivha zwori hu na ipfhi kana ipfhi ene a ri ṱalukani ene a ri ḓivha a ḓivha zwoṱhe hu na mudzimu vhane vha vha na maanḓa oṱhe na uri kokodza zwino Yesu kha verse 65 ari amba navho ari ndi zwe nda amba ngazwo nda ri hawo a kona u ḓa ha nṋe arali a songo fhiwa nga khotsi a tshi ralo vhanzhi vha vhafunziwa vhawe hu funa vho takala vha humela murahu wa vha humela murahu muthu nga kudzele kwawe ha nyagi muṅwe muthu a tshi ḓa a vhusa vhutshilo hawe ha nyaga uri a sa kone u vha na ndango ya vhutshilo hawe ndi sa kone u ḓi shandukisa zwino vhathu vha tou pfa uri hai vhewe a zwi konadzei u ḓa ha nṋe arali ni songo tou fhiwa nga khotsi vha mbo ḓi ṅala vhaṱuwa sa ḓa vha ḓo ṅala kana vha zwi ṱanganedza so muṅwe a nga ḓi vhudzisa hafho uri vhafunzi ṋamusi wa i vho tou ri ri khou wana the non-negotiables of the genuine faith in Jesus Christ, of the true faith in Jesus Christ. Ndi ngani vha khou tou ri zwi non-negotiable ndi ngani vha khou tou ri pfunzo iyi ndi dzi ngoho dzi sa hanedziwi hedzi ngoho dzi hanedziwi ngori arali vha tenda vha funa u tevhela vha sa tenda vha funa u humela murahu verse 66 a tshi ralo vhanzhi vha vhafunziwa vhawe vha humela murahu vha si tsha tshimbila nae that is radical vha huma lwe vha si tsha tshimbila nae so ndi yone mafhungo ane a humisa vhathu murahu haya thi ḓi zwo ndi ri haleluya na hanefho ha mafhungo vha a pfa uri hu pfe huna muthu ane a kona u ḓa kha Yesu Kristo ara mudzimu a sa mukokodzi ndi fhungo ḽe ra ḽi wana kha verse 44 na verse 45 kha ni fhedze ngalo ndi pfunzo yo tiwa ndi pfunzo yo kokodziwa nga mudzimu a huna mutambi dendele
arali asavha mudzimu khotsi zwino muthu u a zwi nyala muthu nga nzulele yawe u nyaga u vha mutambi dendele u nyaga u vha kha control ya vhutshilo hawe muthu muṅwe na muṅwe so a tshi vho pfha uri ha koni u ḓitshidza ndi tshidzwa ngori mudzimu vha to mpha vhathu vha mbo ḓi zwi nyala vha humela murahu. Verse 44 Yesu zwi amba gari ndi zwe nda zwi amba kha verse 44 ha wa kona u ḓa ha nṋe arali khotsi yo nthumaho a sa mukokodzi huno ndi nṋe nda ḓo mu vusa nga ḓuvha ḽa vhupelo. Verse 45 vhaprofita vho ṅwala vha ri zwembo ha mafhungo a uri mudzimu khotsi ndi vhone vhono ḓo shuma na dzimbilu dza vhathu o ṅwalwa nga vhaprofita zwo ṅwalwa kha ifhio kha vhaprofita zwo ṅwalwa kha Yesaya 54 verse 13 na Yeremia 33 verse 31 verse 33 na 34 nga u to angaredza vhaprofita kwa ambiwa Yesaya na Yeremia kha to vha Yeremia 31:33 Yeremia 31:33 u swika kha 34 vha pfa uri mudzimu vha kokodza hani vha kokodzisani mudzimu vha tshi khou ri kokodzela kha Yesu. Yeremia chapter 31 verse 33 na 34 kha ri pfe the new covenant ya uri mudzimu vha ḓo shuma hani vha tshi khou kokodza vhathu iri hapfi vhaprofita vho zwi amba vhaprofita ku ambiwa Yesaya kha Yesaya 54 verse 13 ine i pfala zwavhuḓi yo angaredzea kha Yeremia 31 verse 33 na 34 i vhala nga nḓila heyi. Zwino mulanga une nda ḓo u vhofha na lushaka lwa Vhaisraele misi yo fhela maḓuvha ano Yehova uralo ngoyu ndi ḓo vhea mulayo wanga mvaloni dza ri thetshelese zwavhuḓi mudzimu vha ḓo ri kokodza nga nḓila heyi vha ri gokodza ḽa nga kheḽi ndi ḓo vhea mulayo wanga mvaloni dzavho vha tshi khou amba nga Vhaisraele na mulanga muswa une ra ri zwino ndi new covenant ndi mulanga muswa wa malofha na Yesu Kristo vha khou ri ndi ḓo vhea mulayo wanga mvaloni dzavho ndi ḓo u vhea ḓo zwi ita nṋe mudzimu ndi nnyi na ḓo vhea ndi nṋe mudzimu ndi ḓo to zwi ita ndi ḓo vhea mulayo wanga ndi ḓo to vhea kha luvalo lwa muthu nda u ṅwala dzimbiluni dzavho zwi amba uri mulayo wa mudzimu a tsha ḓo vha pfela kule mudzimu vha ḓo zwi ita uri kha muthu nga muthu ri si tsha vha pfela kule zwori u songo tswa u songo vhulaya u songo vha phombye ra zwi pfela tsini he zwithu zwa uri mudzimu vha hone ra zwi pfela tsini ndi ḓo vha mudzimu wavho vhone vha ḓo vha vhathu vhanga muthu ha tsha ḓo funza wa hawe zwo nda khou vha hu ḓo swika tshifhinga tshine kha mulanga muswa muthu a si tsha ḓo funza muṅwe ha ḓo ḓivha ri khou funza thetshelese hanefho tshivhidzo mudzimu vha kokodzisa hani ha mathikoi hu ḓo ḓivha na mufunzi a tshi khou funza nga maanḓa mara mudzimu a ḓivha vha tshi khou kokodza zwi amba uri mudzimu a koni muthu ha tsha ḓo funza wa hawe a zwi tsha ḓo tou vha zwithu zwine mufunzi a khou tou funza nga nungo dzawe a zwi tongo khou tou kokodza vhathu nga nungo dzawe vha bvisa muvhusoni wa swiswini zwo ri thetshelese hanefho ndo dzhena tshinweni ndi yone ndi muyani zwino u kokodza mudzimu mathiko a ri nga ḓo tou vhona mufunzi a khou tou shuma sa mushe haleluya tshivhidzo a khou tou u khada vhathu for 40 years nga nungo dzawe a khou vha khada na vhone vha khou tevhela nga nungo dzavho mudzimu kha mulanga muswa hu ḓo vhona mufunzi vho Patrick na mabubuni vha tshi khou funza mara vhona vhafunzi khotsi vhone vhaṋe vhazwo vha tshi khou shumana na mbilu ya muthu nga muthu ya havhaḽani vho tiwaho vhane madzina avho kha bugu ya vhutshilo mudzimu vho no ḓi ṅwala vha nga ḓo lindela crusade hu tshi funa crusade uri vha ṅwale madzina hayo mudzimu vha ḓo vha vha khou shuma ḽi a takadze ḽi fhungo mudzimu vha a shuma na tshidakwa a vha shumi na muthu ngori u kerekeni vha shuma na muthu a halwane muthu a vha khou nwa halwa a khou vhunwa mudzimu vha ri a zwoni khou pfa u halwa vhu khou ḓifha ndi yone vhutshilo vhu khou ḓifhana no dzula halwane so ndi ḽo fhungo kha mulanga muswa ri ḓo vha ri na vhafunzi muthu vha tshi khou funza na mudzimu vha tshi khou sukana na mbilu dzashu vha tshi khou ri robedza muthu a tshi khou ri hayi nṋe ndi nwa zwine nda funa ndi ita zwine nda funa vhutshiloni ahuna muthu ane anga ntsengisa me myself and I na tshilo vho vhutshilo nda ndi khou nwa nga tshelede yavho ndu na ri ambela zwi ambela na amba zwoṱhe
mara mudzimu vha ḓa vha sukana na mbilu yaṋu na lwala lune tshelede i sa kona ni fhodza, mudzimu a tshi khou shumana na ini. Na lingedza u ḓiphina nga u nwa na kambiwa na itani, mara mudzimu a ni swikisa kha point yo ni challenge vha ri zwino ndi yone ni khou ḓiphinana, na pfa ngo ni sa khou ḓiphina, vhutshilo vhu si na meaning. Na pfa ni khou nwa tshelede yaṋu na ḽa tshelede yaṋu, mara mudzimu vha ni prova wrong, ni sa vhe na muṱa. Vhutshilo vhu khou ni raha na wela kule hangei ni sina na muṱa, ni sina dakalo. So mudzimu vha khou shuma uri kokodza, uri kokodzela uri vhone Yesu Kristo o naka, hola a sa pfali, a sa pfesesei. Vha shumisa nḓila dzavho sa mudzimu uri challenge kha vhutshilo uri life is meaningless without Jesus Christ. Mudzimu vha ita uri hei ngoho i pfale, i vhe khagala, i ri robedze, ri shone na uri na tshelede. Ri zwi wane uri tshelede i kone uri swikisa kha meaning of life na the purpose of life. It is meaningless to live life without Jesus Christ. Mudzimu elo fhungo vha ḓo ri robedza, ri vhavhili ro to gwagwagwa, vha ḓo ri robedza. Mudzimu vha ḓo ni robedza vha ri na khou pfha ngo vha na tshelede, na renga nnḓu, ndi yone ni khou enjoy life ina. Mudzimu vha ḓo ni robedza uri you can have a house, you can buy a beautiful house, but you cannot buy a home. Hayani, where you feel that you can rest, una mulalo, una vhutshilo, tisuka yene ndi awela. You can buy a house but not a home. Mudzimu vha tshi khou shuma na dzimbilu dzashu. Na vhathu vhanzhi vhane mudzimu vha khou vha robedza, vha khou pfunga vhutshilo vhu kha lunako, vha tshi kolela vho vhifhaho. Mudzimu vha ḓo ni robedza vhutshilo ani raha na wela kule nga maanḓa. Mudzimu vha ni robedza vha ri asho na ngori vhutshilo vhu kha lunako, vhutshilo vhu kha tshelede, vhutshilo vhu kha u ḓiphina, vhutshilo vhu kha Kristo. Yesu Kristo ndi ene nḓila na mafhungo ngoho na vhutshilo. So ndi heḽo fhungo uri mudzimu vha kha mushumo wa ri kokodza, vha kha mushumo wa ri robedza uri vhutshilo vhu kha Yesu Kristo. Ende huna vhathu vhane vha ḓo ḓa kerekeni vho to shumiwa navho nga mudzimu u swikela vha tshi ri nṋe ndi khou ṱoḓa mafhungo ngoho, ndi khou ṱoḓa ngoho. Ndo zwi wana uri a huna ngoho kha vhushaka sa musadzi wa Musamariya, a huna ngoho kha dzi relationship dzavho zwa vhanna na zwa vhasadzi, na vhanna vhaṱanu khevha a thu thu wana wa vhukuma. Vho Nikodima vha ri ndo zwi wana uri a thi khou ḓifheliwa nga u sokou vha muthu wa gereke, nda vhe wana kha komiti, a thi khou ḓiphina, a thi khou ḓiphina ndi kha hetsho tshiimo. Vha ri ndi khou ṱoḓa u vha na meaning of life, vha ḓa Yeso vhusiku. Zwino vha famous a si yone kha vhutshilo, mudzimu vha ḓo ri robedza, vha ri sumbedza zwa vhukuma. Zwo fhungo ḽe ra ḽi guda ndi ḽifhio namusi? Interpretation, ro guda mini namusi? Fhungo ḽe ra ḽi guda ndi ḽa uri salvation is impossible without the sovereign work of God the Father. Yesu Kristo a pfali, vhutendi ha vhukokodzi, vha ḓo humela murahu, vha ḓo neta, zwi konadzea fhedzi musi mudzimu khotsi vha tshi khou kokodza, vha tshi khou shuma dzimbiluni dzashu na mihumbuloni yashu. Salvation is impossible without the sovereign work of God the Father in our sinful hearts and minds. Ndi tshiri hearts and minds ndi khou tou ḽi pfala uri vha khou shuma na muthu woṱhe. Hearts i ḓivha ḽo katela na mihumbulo. So ndi heḽo fhungo, kha ri mbo ḓi a tshi khou fhedza mafhungo ashu a namusi, ri ye kha application. Ndi zwa uri ri khou guda mini zwine ra nga ra zwi tshila namusi. Ndi zwifhio zwine ra khou zwi guda? Mbudziso khe ine ra khou ri ṱuwe nayo, ri ḓivhudzise yone, i ri challenge kha zwo ra zwi guda uri u tshidziwa u konadzei hu si na mushumo na mudzimu a khou tou sukana na mbilu dzashu hedzi, vha ri robedza, vha ri sumbedza uri a huna vhutshilo ara hu si na Yesu Kristo. Ri a kona u ya kha Yesu ri tshi khou lila, ri tshi khou ṱoḓana na ngoho. So application, have you come to a place where you are convinced beyond reasonable doubt that salvation
from start to finish is a gift from God the Father. Have you come to a place where you are convinced beyond reasonable doubt that salvation from start to finish is a gift from God the Father? Vonosvika kachiimo chine vatori ei nne ndozviwana uri hatikoni kupfesesa yeso, hatikoni kupfesesa vutendi uri izvo zvikoyera gai uri muti wofawo 2000 years plus upfi angadatusa nne kamathada angana musi hatikoni uzvipfe zvithu. Ndingazvipfa pedzi ngauri ndatenda uri ndi mudzimu vane vangashumana na mbilu yanga. Ndakona uvona yesu achitamisa, ndakona uvona yesu aina celebrity ine ndangachera yone. Yesu akavandithuse ndikona uva na lutendo lwa vukuma. Haleluya chividzo. Amen. Murena Yesu Kristo akavandithuse ndikona uva na lutendo lwa vukuma. Khadi ya paka Mariko chapter 9 verse 24. Rikutumwe baraka 17. Mariko chapter 9 rife munna we hadha chikori na nne ndikotenda mara murena khavantike nchune chimo chenda kori khavave khacho echi vasasvika khechi chimo vadhita uri vone vathechelesa nga maanḓa vaḓochidziwa ngori vathechelesa. I'm a good listener. Ava nga ḓochidziwa ari chidziwi ngori ri a kona u thechelesa, ari chidziwi ngori mufunzi wa kona u funza, ri chidziwa ngauri mudzimu vo rita madzina ashu kha bugu ya vutshilo ende mudzimu vha ḓo ri kokodza nga tshenzhemo dzo fhambananaho dza vutshilo vha ri sumbedza yeso aine ane ra funa u mu swela no tama a tshi ri tshidza na u ḓivha zwo ri ngoho na vutshilo zwi kha Yesu Kristo. Kha ri mbo ḓi ya ri vhale ri pfe munna we a vha e kha hetshi tshiimo na riṋe ri swike khatsho. Mariko chapter 9 verse yashu yo fhedzisela kana ndi mana yashu yo fhedzisela. Mariko chapter 9 verse 17 u swika verse 24 i vhale nga nḓila i vha thetshelese zwavhuḓi. Muṅwe munna a fhindula vhukati havho ari, mufunzi, ndo ḓisa murwa wanga ha iwe u na muya wa tshimuma. Muya uyo u tshi mufara u a mukhwidukana, a bvisa bulo, a shenganya maṅo, a oma. Ndo amba na vhafunziwa vhaho ndari vha pandele muya uyo, hone vho kundwa. Yesu avhafhindula ari, yawe lushaka lu sa tendiho. Khelo fhungo u khou sema vhafunziwa vhawe, ndi ḓo dzula na imi u swika lini? Ndi ḓo ḓi konḓelela zwiito zwaṋu u swika lini? Muḓiseni fhano ha nṋe. Zwino i muḓiseni, Yesu vha tshi vho tou amba vhono halifha, it's a verb ine ndi present tense, ndi active voice. Muḓiseni ngeno kha nṋe vhe vhafunziwa na vhone khotsi ya ṅwana. It was a command, it's imperative. Muḓiseni ngeno, ndi ḓo dzula navho wo swika lini? Vha vhono kwata murena. Muḓiseni ngeno ndi mupodza. Vha muḓisa hene, hono muya muvhi wa ri u vhona Yesu wa mukhwidukanya, uḽa mulwadze wa mu wisa fhasi, a vumbuluwa a bvisa bulo. U tou nga Tshivenḓa ndi havhaḽa vhathu vhane ra ri vha na tshifakhole. Yesu a vhudzisa khotsi ya uyo mutukana ari, zwithu izwi zwo mu thoma lini? O collector data Yesu uri a pfhe uri zwo mu thoma lini. Ene ari tshe a bebya kha ḓumbula ṅwana muṱuku a khou sokou wa a tshi bvisa bulo, tshe a begwa. Ndi kanzhi muya muvhi u tshi mu wisela muliloni na maḓini u tshi ṱoḓa u mu vhulaha. Arali u na tshine wa kona ri khathutshele mbilu u ri farise and help us. Khelo ipfi nda khou ḽi tevhela, help us o God. Zwino heḽi ipfi ḽa uri u ri farise murena ro no neta kha hetsho tshiimo tshe nda khou ri kha ri ṱuwe ri natsho ri nṋe ndo no ḓi lingedza kereke dzo fhambananaho, ndo no neta. Haleluya tshividzo. Amen. Ndo lingedza u vha mutendi, nda vhala bivhili, nda tshintsha dzi kereke, ndo no neta. So help me God. Ri farise, ri farise is an active voice. Murena ndi kombela vhone vha sa tou nthusa ho ṅwana ri nga ḓo mukona o begwa o rali
achi bvisa bhuro. Nesa vabebi vawe rononeta komla zo vari farisi. Matiko mutendi ndi hoyo mutosikoka icho chimo chononga chava munna. Uri murena kavatomupfarisa, it's an active voice, it's an imperative. Murena rasa tusangabone, it's a command. Ava munna vachivotoamba vachivokomanda murena rasa tusangabone auchena umwe upetu naradwa none tuso ya upodze umwana kavari tuse kavari farise ndi tuso ne rikofuna usvika kayo uri murena vari farise ndio nekachinhu chasvapo une murena Yesu Kristo uwakondo pfeseseya utendi wakondo fara murena kavanhu tuse ndonochincha dzikereke ndoneta kavanhu tuse ndobuya ndava mutendi vatu vavona ndi mutendi nenda khodha zvavudi nga maanḓa ndaneta ndaumela murahu murena kavanhu tuse ndasathusa ngavone auchena plane imwe. It's an active voice, it's an imperative, it's a command, and it's singular. Uri murena ndivone vavothe singular, ndivone vavothe vene vangari thuso mwana pora ubva chiyabhegwa usokobvisa bhuro awera pasi ajena mulironi roya dzing'angani robarelwa ndivone vavothe vene vangari thusa kavari farise kavadzopfa zvino murena vachipindura verse 23 ndichone chiimo ichi chine vafuna vekacho ravakonya kuchidziwa. Murena ndononeta verse 23 Yesu ari uchiamba ukona zvithu zvothe zvikonwa ngatendaho. Believe kavatende homntu atopfori murena votenda kavadzotechelesa mani vapfe bhibhiri na murena uri vutendi avukuma vugai hava munhu avambotipfori mwana nga angapora namusi Yesu uri tenda vone vatenda vatotenda vone mwana upora namusi zvothe zvikonwa ngatendaho. Verse 24 ndihone kotsi ya uyo mutukana achividzelela avone ototava mukosi vone achividzele nane ndingasizvikona zviyavidzesisa zvone ari ndikotenda atava mukosi ari ndikotenda ngaurisimanidzo zvabviyana. Immediately the father of the child cried out and said, I believe. Mwana pole matikona ndari kufuna kutavira mukosi Yesu uri kundori murena auchene imwe thuso ene yanga nthuso ndive mutendi vachinonobhalelwa apo ngakutendi nochinja dzikareke noneta matiko inoneta ngonasa kutangana mapungo nakusokutangana najena kamwe kereke nevaspecialize nga bende nachina mimwe mitano nisatupfa mapungo umwe nachina kamwe kereke nevakospecialize nga madhembe nakereka for 3 years and half naneta nambutiri hayi zvakutendi hazvikona dzei hanasa kutangana na murena ende murena vakosukana na mbilu yanu ngachenjemo dza vuchiro ndione murena vakokodza zvezvo ndichikwakaimwe kereke ndasvika ndisawane mapungo ndawana zvimwe uchikuita zvochiniwa ndaikaimwe ndaona kuitiwa zvamadhembe usvikira ndichiva nadhora line ndakuri ndikonyanga zvakukuma mudzimu ndione vakosukana na mbilu vakoshumana na mbilu nditende kayeso uri dhuva ndinotangana mapungo iyi ndiafare unatingadolichedza mukana vatava mukosi. I believe. Immediately he shouted, I believe. Naniri kufuna dhakaiso ngenendira rishaute murena ndikotenda mara kavadopfa kumwana ndakolitevera. Immediately the father of the child cried out and said, I believe. One wambezo to vambodiri help my unbelief. Wow. Help my unbelief. Arita word study nyana neporishkopedza ndione kotsi ya uyo mutukana achividzerari ndikotenda mara vono wamba so vadova vazifazore ndikotenda mara ndikofazore tishori mwana ngodhuchidziwa vari farisa usatenda hanga zvineifarisa ndiye nileva vachikovidzera kavhesi 22 kavari farise murena ndononeta zvona nepa vari murena ndikotenda marai ndikotenda ndikonwera kote rutendo rwanga rungasi podzise mwana hangani ndikonyanga rutendo rwanga ndichitotuswa ngavone farisa usatenda hanga help nanari kufuna kuvidzera nganandiri vatu vananga todova vatendi kamusi moko rea ndandikonyanga kuva mutendi mandononeta
matiko chosalo nchori you must shout and cry to God, help. Kava ntuse uri ndikonotenda, ndikonoyobona Yesu achitamisa. Heifarisa utenda hanga. It's a verb, it's a present tense. Nanamusi. Zvambori i-present tense zokotambori. Ndichimo chenda funodzola ndikacho. Hallelujah. Chividzo. Ndikoita word study hapo. Matiko, hey, help my unbelief. Ndichimo cha mtendi. Uri mzimu kava ntuse ndidzule ndianepa. Uri ndidzule ndikhala utendo lwa vhukuma. Ndingaomela murahu chifhinga chimwe na chimwe. Avadhivi vathu vone vene vava vatendi mara zvino voomela murahu. Kava ntuse murana ndidzule ndikotenda. It's present tense. It's always present. You must always be shouting in your heart, God, help me to believe. Help me of my unbelief. The active voice, the imperative mood, the command, the singular, ndikoifuna hani. Zvambori ene anganthusa pezi ndivone murena. So murena kavari farisi. Nothe nononeta ngoje na dzikereke. Uhumbela uthusiwa uri nitende. Ubona Yesu Kristo akadiva attractive. Naho ndichivoshuma ndina chelede. Naho nonomara ndidibona Yesu attractive. You must always be shouting, help my unbelief. Kava nthuse usatenda hanga. Murena vari farise. Vari thuse. Ngoa ezisahane dze. Rizidive zori Yesu atikonu mutenda. Ngauri hakokodzi. Hatukungalungapo. Yesu Kristo ukonyagori. Ndizvidiva uri atikonu mutenda ra mudzimu khosi vasakotoshuma na mbilu yanga. Mudzimu vasakonkokodza. Ndisweka chimwe chinondozviwana uri ndikonyagori mudzimu nthuse. Bone mudzimu vothe uri vamukokodzere kha Yesu Kristo. Vamukokodzisa hani ngadzichenjemo dza vuchilo. Vuchilo vuchikonu muthu wavo chimposa angei. Chete ndinayo mara ndisina vuchilo, ndisina meaning of life, ndisadzizo ndikocherera mini. Murana vari vuchilo vukha Yesu Kristo. Murana vari farise ngamapungo haya kasonga hei roliwa ngamanda rive na songa yavhuḓi. Amen. Amen.